ഈ ഒരു യാണാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹുക്ക് 3.0 mm ആണ്. സ്ലിപ്പ് നോട്ട്, chain 1 2 3 4 5 6. First chain, slip stitch, chain 1 2 3, സർക്കിളിനുള്ളിൽ DC double crochet, second double crochet സർക്കിളിനുള്ളിൽ, third double crochet. Total 13 double crochet ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. 3 chain plus 13 double crochets. Last double crochet 13. One, two, three, third chain, slip stitch. Round 1 ഇവിടെ complete ആയി. Next round, chain 1 2 3, same chain, double crochet, next chain, double crochet, same chain, double crochet, next chain 2 double crochet, next chain 2 double crochet, ടു ഡി സി ഇതേപോലെ ഈ റൗണ്ട് ഫുള്ളും ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഈ റൗണ്ട് ലാസ്റ്റ് 2 double crochet, ലാസ്റ്റ് ചെയിൻ 2 double crochet, 1 2 3, third chain, slip stitch. Next round, chain 1 2 3, next chain DC, same chain DC, next chain double crochet, next chain 2 double crochet, next chain DC, next chain 2 DC. ഇതേപോലെ ഈ റൗണ്ട് ഫുള്ളും ചെയ്തിട്ട് വരാം. റൗണ്ട് ലാസ്റ്റ് 1 and 2. One, two, three, third chain, slip stitch. Round 4, chain 1 2 3, next chain 2 double crochets, 2 double crochet, next chain 2 double crochet, next chain 1 double crochet, next chain next chain 2 double crochet, 1, same chain, 1 more, next chain 1, ഈ റൗണ്ടിൽ 1 DC 2 DC അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. റൗണ്ട് ഫുള്ളും ഇതേപോലെ ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഈ റൗണ്ട് ലാസ്റ്റ് DC
1 2 3 third chain slip stitch. ഈ സൈഡിൽ ഇപ്പം DC 3 chain 2 DC എന്നായിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് 5 chain 1. ഈ ചെയിൻ 1 കുറച്ച് ലൂസാക്കി വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. ചെയിൻ 1, skip 1 chain, next chain DC, same chain, second DC, same chain, third DC, chain 1 2, same chain, 3 double crochet, 1 2 3, same chain, 3 DC, 2 chain, 3 DC, skip 1 chain, next chain, single crochet, skip 1 chain, next chain, 3 DC, 2 chain, 3 DC, 2 3 2 chain, 3 DC, skip 1 chain, next chain, single crochet, skip 1 chain, next chain, 3 DC, 2 chain, 3 DC. ഇതേപോലെ ഈ റൗണ്ട് ഫുള്ളും ചെയ്യാം. ഈ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരും. സ്കിപ്പ് 1 chain, next chain, 3 DC, 2 chain, 3 DC, 3 DC, 2 chain, 3 DC, skip 1 chain, ഈ ഫസ്റ്റ് ചെയിനിൽ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച്. ഈ ഒരു കോസ്റ്റർ ഇവിടെ റെഡിയായി. yarn കട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് ബാക്കിൽ നമുക്ക് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇങ്ങനെ.